भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यथायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Second chapter, Vaitathya Prakaranam, 6th Karika. Ādāvante ca yannāsti Vartamānepi tattatthā Vitathai sadrishā santah Avitatthā iva lakṣitāh Gaudapadacharya establishing Jagat Mithya iti. Mithya means unreal. Jagat means world. This world is unreal. Once we make that statement, immediately we have to keep one idea in our mind. World is unreal. From what standpoint? From whose standpoint? World is real for common people's standpoint. World is unreal from wise people's standpoint. So this answer is not for all people. We don't say to the public, this world is unreal. We say this world is unreal who studies Shastra for a length of time and who is qualified enough to dissociate, disidentify with the Sthula, Sukshma, Karana, Shariram, having done lot of study, who is able to disidentify the body-mind complex, looking at it as anatma. To such a person, only this answer is given. Okay? Not for all. So when we are listening this statement, I am Turiya Atma, from me the Turiya Atma standpoint, world is unreal. From body-mind standpoint, world is 100% real. Okay? Don't get confused. Don't get confused and don't confuse your family members. This statement is only for Mandukyopanishad students, not for all people. Okay? If you confuse your family people, they will confuse you later, and you both of you come and confuse me later. And the problem is kondu varadungo. Okay? Even this statement you are not supposed to say to your husband or wife. Okay? You should not say, because they are not Mandukya students. Hey, SWAMINI, I am teaching every day.
Have you taught Mandukyopanishad? Have you taught Kena, Katha, Kaivalya? You have not taught. Therefore, they are not eligible to study, to listen Mandukya also. So, please don't tell anyone. Okay. Otherwise, you cannot study further. Okay. I am telling, this is all my mistake I am telling. Okay. Now, world is unreal because of so many reasons. It is just like a dream. It is just like a dream. So therefore, he has established dream is unreal because drishyatvat. There is no sufficient time and sufficient place in the dream. Therefore, dream is unreal. Similarly, Jagrata Prapancha also unreal, Drishyatvat. First one is Drishyatva, means it is objectifiable. Whatever is objectified is mithya, different from the objectifier, observer. The one who objectify is observer. So in the fifth Karika he said, Swapna Jagarita Sthane Ekam Ahuhu Manishinaha. Wise people, Manishinaha, Ahuhu, they say, they declare, what? Swapnam Jagarita Sthane Ekam. There is no difference between Jagrat Prapancha and Swapna Prapancha. Why? Vedanam hi samatvena. Their differences between Swapnam and Jagrat, what are all their features, are all same, samatvena. Their features are one and the same. Here Vedana means not differences, Vedana means objects. The objects in the dream, the objects in the waking world, both belong to the lower order of reality. Dream objects are less real than waker. Dream objects are less real than waker. Are you in waking state now? Dream objects are less real. I am not saying totally unreal. Dream objects we are experiencing. Therefore, you cannot say dream is totally absent. Experientially, they are real in dream. But waker's standpoint, once he wake up, dream objects are all unreal. Similarly, the objects in the external world when we are seeing in the Jagrat Prapancha, from the Turiya Atma standpoint, for a Jnani, these Jagrat Prapancha objects, waking world objects are unreal. So therefore, unreality is common to both of them. Unreality is common to both of them. To both of them means to whom? To dream and to that waking state. Dream state, waking state objects, both are unreal. Wakerukku dream objects are unreal. This is namakku theriyum. We are all wakers, our dream objects are unreal. Yesterday we saw they were all unreal. Similarly, Shastra is asking, you have woken up from dream. Now you woke up one more time. Shastra is asking us, why can't you wake up one more time? You have already woken up from the dream. You have falsified the dream. I request you, please wake up one more time. Where? In Mandukyopanishad class. You wake up one more time. From what? From waking world you wake up. From waking world you wake up. Here wake up means become wise. Not physically waking up, because you are already in waking state. Where can you wake up? Literally you should not take. And wake up become wise.
How? By studying matrascha padaha, padascha matraha, turiya, chaturtha pada, atma jnanena, adi wake up panartha. Not make up, wake up. That wake up, second wake up. This is what Yamadharmaraja said to Nachiketa, Uttishtata Jagrata. Prapya varan nibodhada. May you know this whole world is unreal. If you want to get clarity, go to a guru. Prapya varan nibodhada. You go to a teacher, he will teach you. First wake up from this anatma prapancha. Then clarity comes after going to the teacher. This is a shraddha. Therefore, samatvena. Now, samatvam. It is equal. This is prasiddhena iva hetuna. It is very, very well known. Just as the dream objects are unreal for the waker is very well known thing. For all of us it is evident. Similarly, for all jnanis, it is well known what? Jagrat, prapancha, jagrat, avastha, jagrat, porul, ellame. All of them are only nama rupam, but they are all mithya. They are just appearing. If you analyze really, that object nama rupa is not there. How it is not there? You see this flower nama rupa. What Swamiji did, Puja Swamiji, he removed all the petals, like this one by one. You are calling, flower, flower, flower. He just remove this. Where is the flower? He shows. Tell me, where is the flower? All petals put together flower. Where is flower? There is no flower. Flower word is on your lip. When all petals, conglomeration, assembly of petals is called flower. There is no flower other than petals. Petals are all joining together, we call flower. Similarly, pot also, there is only clay, there is no pot. Therefore, it is mithya. Clay only you are seeing, clay only I am holding. There is no pot other than clay. அது எப்படி பாட்டு இருக்க முடியும்னு சொல்லுங்கண்ணோ. பாட்டு பொய்யா இல்லையா? அப்போ பாட்டுங்கிறது எங்கே இருக்கு? ஆன் யுவர் லிப். வாட் வே இட் இஸ் தேர் ஆன் யுவர் லிப்? பாட்டு அங்கிற பேரில் இருக்கு. அந்த பாட்டுங்கிற பேருக்கு ஒரு ரூபம். இந்த ரூபம் பிலாங் டு ஹோம்? clay, not to the pot. Similarly, whole world, all nama rupa, because of Brahman, Turiya, Atma. All the different names given to Brahman alone, but we don't see Brahman because we are attracted to nama rupa, including our own nama rupa. How much attraction? Dressing table முன்னாடி நில்லுந்தா தெரியும் நம்முடைய attraction. ஒரு பியூட்டி பார்லர் கிட்ட போய் நில்லுங்க ஒரு 1 hour. How people are attracted to their body. Gym, aerobic centers, you go and sit and watch. எங்கேயோ எதுக்கும் நம்ம யோகா கிளாஸுக்கே வந்து பாருங்க. How many people are trying to adjust their shape of the body. எல்லாம் body oriented. அதுதான். This is well known. In the 6th Karika he says, this world is unreal because it has got beginning and end. Whatever has got beginning and end must be mithya in the middle also. Look into the Karika. This we were seeing in the last class. Adau yat nasti, ante yat nasti. Ante in the beginning which was not there, after destruction which is not going to be there, ante yat nasti, that object vartamane api tatha means na asti.
Vartamane, in present also it is not there. Its lot is same. What lot? Non-existent, was non-existent, going to be non-existent, at present non-existent, but appearing, but really non-existent. Really not existent, but really non-existent. Experientially existent. Part is experientially existent. Part was not there before its creation. If we break the part is not going to be there later. Therefore, at present also is what? It is not there. But part paakaren experientially real. Experientially real. Your all experiences need not be real. Your all experiential need not be absolutely real, but experiential reality and absolute reality. There are two realities. Experiential reality is relative reality. Vyavaharika satyam. Relative reality is known as Vyavaharika satyam. Vyavaharam pandradhukkaga irukkirathu Vyavaharika satyam. On inquiry, it disappears. Once you inquire into it, analyze into it, it will disappear. This is called agantukam. In the middle, agantukam. It has come. It has a date of birth. Adi, anta, edhukku irukkumo date of birth irukka illaya? Idhukku date of birth irukka. Whatever has got date of birth must have what? Date of death also, expiry date also, antam. So whatever has got date of birth, whatever has got date of death, it has no real existence in the middle present also. For example, in Sanskritanlo, what we say, prag abhavaha vartate. Abhavaha means absence. Prag means before. Before its creation, absence was there. Absence of part was there or not? Before its creation. After destruction also, prag pradhvamsa abhava. Dhamsu anna destruction. Destruction pannadakapparam abhavam irka illaya? Abhavam anna non-existence, absence. Part varthukku munnadi absence. Part ponadukapparam absent. Idha pragabhavam vartate, pradhvamsa abhavam vartate. Idella Tarkika language. கொஞ்சம் கடபிட பண்ணணும்னா டீச்சருக்கு ரொம்ப நன்னா தெரியும்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணால் ஷீ இஸ் வெரி வெல் லேர்னட்னு சொல்லிடுவான். ஏது புரியாத லாங்குவேஜ் சொன்னாதான் இது புரியாத லாங்குவேஜ் என்ன प्रागभावः वर्तते प्रध्वंसभावः वर्तते तद्वत् वर्तमाने अपि तत् न तथा नर அதே மாதிரி பிரசன்ட் காலம்ல கூட இல்லை என்ன புரியுது ஒன்றும் புரியாது. அதான் प्रागभाव वर्तते प्रध्वंस अभावः अपि वर्तते यत् that which has got prior non-existent அவனுடைய லாங்குவேஜுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் that which doesn't have, that which has got prior non-existent, that which has got posterior non-existent, that is always non-existent at present time also. இதுவும் புரியாது நமக்கு. அதனால தார்க்கிக லாங்குவேஜ் அப்படி இருக்கும். ஆப்சன்ஸுக்கு தே டாக் லைக் திஸ். நமக்கு இது புரிஞ்சா போதும். Part before its creation it was not there. After destruction it is not going to be there. Therefore it cannot, its real nature. What is another example? Suppose you keep a vessel, that water, a water vessel on the stove, gas stove. After boiling, the water become hot water. After some time, you stop the stove and keep. After some time, the heat from the water will go away. Again that heat go away, water become the normal temperature. So the temperature which has come into the water, before it was boiling there was no temperature, there is no heat in the water.
After some time you leave water as it is, it will become cool. In the meantime only the temperature has come. This temperature is known as heat of the water. When you are boiling, it is called agantukam. Hot water, hotness in the water is not swabhavikam but agantukam. It is not its intrinsic nature. Heat in the water is not its intrinsic nature. Heat in the water is not its intrinsic nature. Heat in the water is extrinsic nature. It comes from outside. When it is associated with when water get heat up, when it is associated with the fire. Through the vessel, of course. You put water directly in the fire, fire will be put off, no? So through the vessel, this water whose intrinsic nature is cool, it borrows the heat of the fire because of association, and that meantime that heat comes from the fire. This heat is really belong to the water or fire? Fire. Therefore that heat is not real. That heat is what? Experientially real. Extrinsically it has borrowed from the fire. When you touch the water, the water anna. Water by itself is not having heat, but it has borrowed the heat. Therefore, what is borrowed from other is not original nature. If you borrow beauty by borrowing a pattu sari from another lady and wear the pattu sari, somebody says, you are looking so beautiful in this pattu sari. It is borrowed beauty or original beauty? Ippudu sonna nanna puriyum. Vedanta vida idu puriyirudhu Swamini nalla. Correct da. Suppose a lady borrows a nice pattu sari, going for a reception, and wearing that sari, everybody is looking at that sari. Oh, you are looking so beautiful. Before wearing that pattu sari, she was not beautiful. After changing that pattu sari, after reception also, she is not going to be beautiful. At that time, when she looking beautiful at that reception time, is her beauty or sari's beauty? Idhukku enna PhD padikano? Very easily you can understand. That beauty which has come at the time of reception when she is wearing the sari is not her beauty. It is agantukam. Extrinsic beauty borrowed from the pattu sari. Once you remove that pattu sari, where ordinary sari, beauty has gone. Ayaram, Gayaram. And the meantime, not her original beauty. That beauty which has come because of pattu sari, that beauty which is going to be reduced after removing that pattu sari, and the middle la matra adi eppadi satyamaga mudiyum beauty? And the middle la 1 hour reception time la irukra beauty satyamana beauty anna. Ettana peru praise pannalum na paatha Swamini, she looks so beautiful anna because of the pattu sari. Adi madri in the Jagrat Prapancham also wearing a pattu sari, colorful, it has got a novelty, it has a beauty, it has got a variety, but all of them have come in course of time, they disappear in course of time. Therefore, at present also it has no reality of its own. That reality is satta given by the Brahman. Turiya Atma gave that existence. Jasmine is. Rose flower is. And the easiness given by Turiya Atma. Therefore, it is not its original intrinsic nature. Adau ante chayan et nasti pattu sari beauty nasti. Gippa pattu sari katna nanda gnapaka varuve. Mandukyopanishad Ch. Yat nasti vartamane api tat. Tat means that world which is having beginning and end. That world tat
Tatha means nasti. It is not there really. Why? Vitathaihi sadrishaha santaha. Vitathaihi means with unreal objects. They are all identical. Even though santaha means even though vartamani santaha. Santaha means even though they are available at the time of vartamana, present time, vitathaihi bhavanti, sadrushaha bhavanti. They are as good as unreal. Even though they appear at the present vartamana kalam, present time, before the past it was not there, future it is not going to be there. Even though it appears in the present, it is not there. Ithathaihi sadrishaha. They are mithya, unreal. Kintu te avitathaha iva. They are regarded, lakshitaha, by ignorant people. Those objects which are all unreal in the world, when what we are seeing, for Jnani they are all unreal, for Ajnani lakshitaha. They say what? This is real. This world is real. But Pakrome Swamini, we are seeing, அதுதான் நான் சொல்றேன், நீங்க பார்க்கற இல்லையோ அதுதான் போய் என்று சொன்ன. Because you are seeing, therefore it is unreal. But who is real? The seer is unreal. Mana meya siddhi. Manadhina meya siddhi. Manadhina na pramanam. Pramata, observer must be there. Drik, observer alone is real. What you are seeing, drishyam, is unreal. Drishyam is unreal. Seen object is unreal. The seer alone is real. So, drishyatvat, since you are seeing, experienced objects are real, experiencer is real. They are all depending upon the observer, experiencer, pramata. Pramatam vina, pramata vina, prameya na siddhihi. Pramata has to use pramata, pramanattinal prameyathai arihiran. Pramata, the knower. Pramanattinal, by the knowing instruments. Knowing the objects. So every object requires a knowability by the knower. Knowability, it has a knowability. No? Jasmine is a knowable object. Knowable. Knowable means ariha vendiya porulana. Arinjika mudiya porulana artha. Knowability. And the knowability comes to any object only through the knower. Knower, known, knowability. Known object this is. So, jasmine knowledge comes. In this knowledge, flower knowledge comes to pramata through the eyes, pramanam, flower knowledge. Clear? Flower knowledge. So, this flower has got knowability or not now? Knowability. That knowability is because of whom? Me, the knower. Without knower, who is real? Knower is real. Who is the knower? I am. So who is real more than object? I am the subject, Turiya Atma. Which college they teach this, tell me? Which university they teach? Anywhere in the world. Except Upanishadic class. Nobody will teach. This is the Therinchika vendiya vishayam. Now tell me, people are all studying physics, science, zoology, biology, chemistry, physics, sociology, whatever the study, they are studying about the knower or known object. Knowing object. Leaving what? Knower. Study about the knower they leave and they study everything. படிக்க வேண்டிய விஷயம் படிக்காமல எல்லாமே படிப்ப வேண்டியல ஆப்ஜெக்ட்
What is that they are studying? Which is unreal. Unreal world, Nama Rupa they study. Can they get Ananda? They cannot get. Therefore what? I am Turiya Atma is Swabhavikam. Nama Rupa Prapancha is Agantukam. Therefore, what? Finally, what conclusion? Vitatha. Mithya. But unintelligent people, otherwise people, non-Mandukya students, Lakshitaha, they consider what? This world as what? Real. Next Karika. Saprayojanata tesham Swapne vipratipadyate Tasmadadyantabatvena Mithyaiva khalu te smritaha Apurvam sthani dharmo hi Yatha swarga nivasinam Tanayam prekshate gatvam Yathaiveha sushichitaham. For our understanding sake, convenience sake, I take 8th Karika first, then 7th Karika. Both are talking about dream and comparing to the Jagrata Avastha. So, by 6th Karika, Gaudapadacharya has established that whole world is mithya because it has got a beginning and it has got an end also. It has got a beginning and it has got an end. Therefore, Pramata only is real. Prameyam Jagat, objective world, is unreal. Now, in this Karikas, 2 Karikas, 7th Karika, 1 objection. 8th Karika, another objection he is answering. These 2 objections, questions are not there in the Karika. Directly the Purvapakshi is not asking any question. Gaudapadacharya, imagining a person Purvapakshi, he may ask like this. And answer is the Karika. So you have to carefully listen. Question e kadiyadu adula, but how answer na? So the question ku answer irukku idula. இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. நிறைய பேர் கேட்குறான். அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஐ கிவ் ஆன்சர். வாட் இஸ் தட் அப்ஜெக்ஷன்? அபூர்வம் ஸ்தானி தர்மோஹீனர். If you have any difficulty, if I go to 8th Karika, 7th Karika, I go to 7th Karika itself. There is no problem. Just both of them are regarding dream only. அது எப்படியோ இது அப்படி என்ன சப்ரயோஜனதா தேஷாம். 7th நான் எடுக்கிறேன். என்ன நமக்கு இந்த வழியில் போனாதான் புரியும். முன்னாடி பின்னாடி போட்டான்னு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கலாம். சரி, சப்ரயோஜன தேஷாம். தேஷாம் மீன்ஸ் ஜாக்ரத் பதார்த்தானாம். ஜாக்ரத் பதார்த்தானாம். See, the objection is like this. Swapna is real, unique. Swapna is real, unique, they say. Dream objects are available in waking state. Dream objects are not available in waking state. Therefore, they are unreal. We have come to conclusion there. But here he says, the utility, saprayojanata tesham, jagrat padarthanam saprayojanata asti. Suppose if you say,
Dream objects, I got a lottery in my dream, 1 lakh rupees. When I wake up and the 1 lakh is useful, it's not useful. So, aprayojanam manna. Aprayojanam. There is no use at all. But whereas Jagradavastha objects are useful, that's the argument. Jagradavastha objects are useful. I am feeling hungry, I am eating food, food is useful. I am feeling thirsty, I drink water, water is useful. I feel to eat fruits, I am eating fruits, they are available. But Swapna fruits are not available, drinking water is not available. All of them are mithya, okay. But waking state, ella prayojanam irukkillayo. Appo dream ki swapnathikku in waking state, how can you compare? That's the question. Jagrat padarthanam saprayojanata asti bhavati. This is the first statement. The utility of those waking world are there. It is there. Swapne vipratipadyate. They are not, that benefit, that utility is not there for Swapna Padartha. Who says? Purvapakshi. Purvapakshi ange direct illa. Purvapakshi is, he is expecting in this manner. Eppadi? Swapna Padartha prayojanam illa. Jagrat Padartha prayojanam irukku. Enna Swapnamlo maappalai paatha kalyanam nadakuma enna? Jagratthilane poi paiyanne paathi kalyanam panni enna pannanum? கஷ்டப்படணும். அதனால அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லை, இது பிரயோஜனம் இருக்கா? அந்த விஷயந்தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு. புரியர் லாங்குவேஜ், இதே நம்ம புரியாத லாங்குவேஜ் இல்லையா? வாட் இஸ் இஸ் தேஷாம் சப்ரயோஜனதா. అంటే వేకింగ్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ యూటిలిటీ. స్వప్నే విప్రతిపద్యతే. దట్ యూటిలిటీ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ స్వప్న పదార్థ. விப்ரதிபத்தியத்தை மீன்ஸ் இட் இஸ் கான்ட்ரடிக்டிங். கான்ட்ரடிக்டிங் என்ன? இங்கே யூட்டிலிட்டி இருக்கு, அங்கே யூட்டிலிட்டி இல்லை, அதுதான் கான்ட்ரடிக்ஷன். ஓகே, டிஃபரன்ஸ் இட் இஸ் தேர். தேர் ஃபார் வாட்? தஸ்மாத் ந கலு ஸ்மிருதாக மித்யாயேவ ஆத்யந்தவத்வேன. கரெக்டு, யூட்டிலிட்டி இல்லை அங்கே, இங்கே யூட்டிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்றேன். நான் என்ன சொல்றேன்னா, dream food is real for dreamer. Dream food is unreal to waker. Waker food is useless for dreamer. Waker world water is useless for dreamer's thirst. You are telling waker's world is real, useful. For whom? I am asking. For whom it is useful? For waker only it is useful. You have to be very, very alert to listen this. What Purvapakshi's objection? Waker's world objects are useful. Dream world objects are not useful. Therefore, dream is unreal. Dream is unreal. Waking world must be real. Then Gaudapadacharya says, your waking world objects are real for whom? For waker. Your waking world objects are useful for a dreamer? Yeah. Suppose a dreamer is feeling thirst. பக்கத்துலேயே ஒரு கூஜா தண்ணி இருக்கு. பக்கத்தில் கூஜா தண்ணி வச்சுண்டு, செம்பு தண்ணி வச்சுண்டு நைட்டு மத்தியராத்திரில் தாகம் வேணா குடிக்கலாம் சொல்லி வச்சுக்கிட்டான். கனவுல ட்ரீமில் ரொம்ப தாகமாக இருக்கு, அங்கே தண்ணி கிடைக்கல. அப்போ இந்த தண்ணி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா? இந்த காட்டு பக்கத்தில் வச்சிருக்க தண்ணி அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா? அந்த ட்ரீமில் தர்ஸ்டியாக இருக்க. கேன் ஹி வேக் அப் அண்ட் ட்ரிங்க் திஸ் வாட்டர்? டெல் மீ. ஹி கேன் நாட். தென் டெல் மீ, யுவர் வேக்கிங் வேர்ல்ட் வாட்டர் இட் ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డ్రీమర్? దానికి దీనికి సరిపోయింది. వేకర్స్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ డ్రీమర్. డ్రీమర్ వాటర్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వేకర్. Dreamer's food is not useful for waker. Waker's food is not useful for dreamer. Even for sleeper also. Sleeper ki rendume useless. So therefore your utility, what you are talking, is only for utility for waker, not for a dreamer.
You said what dreamers things are useless, wakers things are only useful. Okay, your wakers things are useful for only waker, not for the dreamer. ட்ரீமருக்கு தண்ணி வேணும், தனி ஃபுட்டு வேணும். அதனால அவங்க ட்ரீமர் வேர்ல்டுக்கு வேணுமான இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் இஸ் யூஸ்லெஸ். What is the law? Now, dream world objects are unreal. Jagrat world is real, he says, because there is a utility. For that, what is counter argument? Gaudapadacharya says, your waking objects which are real, you are talking, they are useful only to waker. They are not useful dreamer. So therefore, this utility doesn't work. Because they are useful, therefore you say real? Jagrat world, they are useful, therefore they say can real. I say dream is also real then. In a dream, water is real to dreamer. Therefore dream is real. Tell me. How can you argue? Dream water is useful for dreamer. Therefore dream is real. Can you say? Dream water is unreal. Dreamer is unreal. Yes or no? If you argue dream water is useful for dreamer, utility is the only criteria for reality, in the statement. Saprayojanatam, utility is the only criteria for establishing the reality of the world. Utility alone is the criteria to establish the reality, and the utility is there in dream also. For dreamer. ட்ரீமருக்கு ட்ரீம் வாட்டர் யூட்டிலிட்டியா இல்லையா? ட்ரீமருக்கு ட்ரீம் ஃபுட் யூட்டிலிட்டி இருக்கா இல்லையா? யூட்டிலிட்டி என்ன? பிரயோஜனம், பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையா? தாராளமாக இருக்கு. அப்படின்னு சொல்லி ட்ரீம் சத்தியமாக முடியுமா? அம்மா, ட்ரீம் வாட்டர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ட்ரீமர், ட்ரீம் ஃபுட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ட்ரீமர், தேர்ஃபோர் ட்ரீம் இஸ் ரியல். எப்படி இருக்கு? சொல்ல மாட்டோம். ட்ரீமருக்கு ட்ரீம் வாட்டர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும், ட்ரீமருக்கு ட்ரீம் ஃபுட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும், ட்ரீம் இஸ் அன்ரியல். ஏன் அண்ணா என்ன அர்த்தம்? பிரயோஜனம் இருந்ததுனால நீங்க சத்தியம்னு சொல்ல முடியாது. எது? ட்ரீம். அது மாதிரி இந்த ஜாகிரத் பிரபஞ்சா இஸ் ஹேவிங் பெனிஃபிட். I have benefit because of this Jagrat Prapancha. I am using this Prapancha, I am utilizing this Prapancha. Because of this utility it is real. You cannot say. If you say that it is real because of utility, I say dream is also real because of utility for dreamer. So since dream objects are unreal, even though they have utility in dream, எப்படி அன்ரியலோ அதே மாதிரி ஜாகிரத் பிரபஞ்ச ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூட்டிலிட்டி இருந்தாலும் கூட அன்ரியல். அதுதான் சொல்றார் 7th காரிகால. What he says, சப்ரயோஜனதா தேஷாம் ஸ்வப்னே விப்ரதிபத்யதே. ஜாகிரத் பிரபஞ்சంలో సప్రయోజనం இருக்கு, ஸ்வப்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் వల్ల ప్రయోజనం இல்லை. and if you say தஸ்மாத் ஆத்யந்தவத்வேன, what reason Gaudapadacharya gives? They are also having beginning, these also having beginning. What? Worldly objects are also have beginning and end. அதுதான் போய் எந்த பொருள் பார்க்கும்போது என்ன பார்க்குறேன் நீங்கள்? ப்ரொவிஷன் ஷாப்புக்கு போனால், நீலகிரிஸ்க்கு போனால், ஃபுட்டு வேர்ல்டுக்கு போனால் என்ன பார்ப்பாடு? ஃபஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பர்த், டேட் ஆஃப் டெத், எக்ஸ்பைரி டேட்டு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லா பொருளுக்குமே பர்த் ஆதி அந்தவத்வேன. Dream objects have got beginning and end, and your objects are also have got beginning and end. Therefore, I say your Jagrat world is like a dream, unreal, mithya. Mithya eva khalu te smritaha. They have got beginning and end. Adavanta tasmat adyantavattvena. And the 6th சொன்ன adyantavattvena, he extends to this Jagrat Prapancha. Okay. Then mithya eva smritaha. In this 8th karika, the second objection is,
He says further, okay. See, dream is unique, he says. Some dreams are, Visishtadvaiti peculiarly says, dreams are created by the God. Some unique dreams are coming. We see the dreams in Swarga, some white elephant, if you see in the dream, it is a very, very unique swapnama. White elephants with white tusks. அப்படி பார்த்தா ரொம்ப அது பெருமை. அந்த யூனிக் ட்ரீம். And the unique dream we create, no? That dream also real, he says. Uniqueness. Another person, objection comes. Dream is real. Because of what? Apurvatvat. Because dream is created by God. He gives a unique experience in the dream. நிறைய பேர் வந்து சொல்றாங்க, சுவாமினி நேற்று கனவுலோ பட் நேற்று கனவுலோ இப்படி சொல்லுவான். யுனீக்காக பார்த்தேன். கௌடபாதாச்சாரி ஆஸ்கிங், பார்த்தேள் இல்லையோ? பார்த்துட்டியா? பார்த்தேன். பார்த்துட்டுனா பொய் தான். ஒரு யூனிக்னா யூனிக்கான பொய். இட் இஸ் an extraordinary unreal. இட் இஸ் யூனிக் அன்ரியல். நான் அப்படிதானே? ஆமாம். என்ன? Drashta is real. Even Swarga I have seen in the dream. Yesterday you say, Swarga is seen by you. That Swarga is depending upon the subject, the seer, for its existence. Swarga cannot be real. Swarga Drishyam is seen by the Swapna Drashta. Swapna Swarga Drashta is seeing the Swapna Swargam. Swapnanlone Swapnam. Okay. Swapnanlo Swapnam anna enna theriyuma? The Swapnanlo dreamer is seeing the heaven. Dreamer seeing the heaven. Heaven experience is unique. Illiyo? Unique experience. Unique experience also seen by the Swapna Drashta only, no? அப்போ ஸ்வர்க்கம் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் திருஷ்யம் இல்லைனோ? திருஷ்யமான ஸ்வர்க்கம் போய் எப்படி ரியல் ஆக முடியும்? எந்த திருஷ்யமுமே சத்தியம் ஆக முடியாது. அப்போ யார் சத்தியம்னா அந்த பொய்யான யுனீக் ஸ்வர்க்க அனுபவம் விட இந்த ஸ்வப்ன திரஷ்டா இஸ் ரியல். இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் காரிகாஸ். ஓகே. ஸோ ஸ்வப்ன திரஷ்டா சீயிங் த ஸ்வப்ன ஸ்வர்க்கம். Who is real? Tell me. Swapna Drashta is real than Swapna Swarga Drishyam. எப்படி? இது யூனிக். அது யூனிக்காக இருந்தாலும் காலையில் எழுந்த உடனே நேற்று நான் கனவுல ஸ்வர்க்கம் பார்த்தேன், அதனால உண்மைன்னு சொல்ல முடியுமா? நேற்று கனவு மாத்திரம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் சுவாமினி. ஆல் ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஆர்டினரி ட்ரீம்ஸ். எஸ்டர்டே எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஸ்பெஷல் ட்ரீம். என்ன ஸ்பெஷல் ஆல்சோ ட்ரீம் ஓன்லி. அப்படி என்ன சொல்ற? ஸ்பெஷல் ட்ரீம். ட்ரீம் இஸ் அன்ரியல். தேர்ஃபோர் ஸ்பெஷல் அன்ரியல் ட்ரீம். ஸ்பெஷல் எட்ஜெக்டிவ் போடுறாள், அவ்வளோதான். ஸ்பெஷலாக இருந்தாலும் யூனிக்காக இருந்தாலும் அபூர்வமாக இருந்தாலும் ட்ரீமு தான். அதே மாதிரி அது எப்படியோ unique experiences are also there in the world. People say, I have got a unique experience. What? In this world, I saw one unique thing. Ellame poida. Anybody says, I have got a darshan of what? Ambal. Unique darshan. Eppadi? Enakku 2 kai da therinjudhu. Unakku ethana kai therinjadana? 18 kaiyoda therinjadhu ambalana. Appo unique ka theriyadhu. Ivarku 2 kai, avarku 18 kai. Rendume poi. ஒன்றுமே போய் தான் நம்ப முடியாது. பட் பீப்புள் ஆர் enamored by these experiences. Shastra says, if you have any dreams like unique dreams, they are not dreams. Every dream must be a past experience. Every dream is nothing but a past experience. Is just vasana maya shriram projects. That's all. It is not a dream, it is a ESP. Extrasensory perception. It is not dream. Dream is that past experience. Unique experience, suppose you got, it is extrasensory perception.
that is also mithya. It is not real. So therefore, very difficult to convince the people. These are all highly genius irkanam, medha sampath irkanam. Idukku ஜீனியஸ் என்ன மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டினா அங்கே இங்கே கோல்டு மெடல் வாங்குறது ஜீனியஸ் இல்லை. இந்த 4 காரிக்கா புரிஞ்சா யூ ஆர் எ ஜீனியஸ். ஆமாம், இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் 4 காரிகாஸ் யூ ஆர் ஜீனியஸ். ஐ ஹவ் ஸ்டடிட் திஸ் உபனிஷத் 4 times ஃப்ரம் சுவாமிஜி. 4 times. ஐ ஹவ் 4 notes. நான் அந்த 4 notes படித்து இந்த கிளாஸுக்கு வருவேன். வேறு எந்த புக்கு பார்க்க வேண்டாம். அவர் கிளாஸ் அதில் பாஷ்யம் பேஸ்டாக இருக்கும். ஒரு வார்த்தை பேசும்போது எப்படி கௌடபாதர் சொன்னார், சங்கராச்சாரிய காமெண்ட்ரி இருக்கும், அப்படியே இருக்கும். அதனால் இந்த 4 காரிக்கா புரியறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இப்போ புரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, 2வது வாட்டி படிக்கணும், 3வது வாட்டி படிக்கணும்னா. ஹூ கேன் ஸ்டடி 4 times 1 மாண்டூக்யா? பட் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஹவ் காட் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தட்ஸ் வை ஐ எம் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட். Therefore, many people don't teach Mandukya. Everybody teach Kathopanishad, illana Mundakopanishad. They don't come to Mandukya, they don't come to Bredaranyakam, Bhashyam based, ella teach panna maata. Enna analysis idellame. பாருங்க, இங்கே ஏதோ என்ன மேலே அன்பு பிரேமையோடு வச்சுட்டு நீங்கள் வரே இப்படிப்பட்ட கிளாஸில் சொன்னால் யார் வருவார் திருப்பி நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு? ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கேள், ஏதோ புண்ணிய பிராரப்தம் இருக்குது உங்களுக்கு, அதனால் வந்துட்டு இருக்கேள். என்ன 4 வாட்டி படித்தா எவ்வளோ அதில் இருக்க டெப்த்துன்னு புரியறது. நேற்று பார்த்து எல்லாம் டேட்ஸ் எப்போ எழுதின நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஐ நெவர் நியூ தட் ஐ ஹாவ் ஸ்டடிட் 4 times. நேற்று நோட்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு ஐ நெவர் சி த டேட் ஆல்சோ. ஏதோ இருக்க நோட்ஸ் பார்த்துன்னு இருக்கேன். ஜஸ்ட்டு பார்த்து எப்போ எந்த வருஷம் இதுன்னு பார்த்தேன். 96, 93, 2001, 2003 இந்த மாதிரி 4 places. 2 places-ல ஒரு பிளேஸில் 2 times, ஒரு பிளேஸில் 2 times. அப்படின்னா எத்தனை ஒரு மாண்டுக்கு முடியறதுக்கு 6 வருஷம், 3 வருஷம் ஆகும். 2 வருஷம் மினிமம். அண்ணா இங்கே 4 years, அங்கே 4 years. ஒரு உபனிஷத்து ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு 4 வாட்டி என்ன எப்படி? தட்ஸ் வை ஐ லவ் டு டீச் திஸ் மாண்டூக்யா. இட் இஸ் நாட் டு ப்ரைஸ் மை செல்ஃப், ஐ எம் டெல்லிங், டோன்ட் திங்க். ஓகே, how difficult to understand this subject annadhu, because it is very terse, it is full of logic. You require tremendous focusing mind and tremendous shraddha. It's not a joke we are talking here. This is a fact. This is a fact. And analyzing, how he is analyzing, what a beautiful analysis. That's why Shankaracharya genius and a genius, Gaudapadacharya genius so genius. Namakke ivada genius irkumbodhu inda commentary eludunavanga evada genius irukano. How much they must have knowledge, no? Imagine. Therefore, now look into the Karika. Apurvam sthani dharmo hinar. Apurvam, the uniqueness. Suppose you say the dream is unique. I got a unique experience. The unique experience அங்கிறது பொருள் பொய்யன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? அவனுக்கு கோபமே வரும். நிறைய பேர் இருக்காங்க, யூனோ ஐ காட் எ யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யாருக்குமே வராது அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த ஆள் சொல்லிட்டு இருக்கான், என்ன அபூர்வமான ஒரு அனுபவம் எனக்கு. கௌடபாதாச்சாரிய ஆஸ்கிங், அபூர்வமான அனுபவம் யாருக்கு? எனக்கு. அனுபவம் அனுபவா இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அந்த அனுபவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை எக்ஸ்பீரியன்சர். Experiencer has got a unique experience. Experience is real, experiencer is real. Experiencer the real ஆக முடியுமே தவிர experience cannot be real. Therefore your unique experience also uniquely unreal. அதான் அபூர்வம் ஸ்தானி தர்ம. ஸ்தானி தர்மன்னா ட்ரீம் அப்சர்வர். இப்போ ட்ரீம்லனே பாருங்களேன், ட்ரீம் அப்சர்வர் அப்சர்விங் த யூனிக் ட்ரீம். ட்ரீம்லனே ட்ரீம், ட்ரீமருக்கு ஒரு ட்ரீம். இதுதான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் காரிக்கன்னா. இதுதான் ட்ரீமருக்கு இன்னொரு ட்ரீம் வந்தது. ட்ரீமருக்கு ஒரு ட்ரீமர், யூனிக் ட்ரீம். யூனிக் ட்ரீம் ட்ரீமர் ஹேஸ் காட்.
in the dreamer has got woken up. After woken up, he is talking about the unique dream. Dreamer is unreal. Dreamer க்கு வந்த unique experience, unique dream, unreal. இந்த கேரம்ஸ்ல ஒரு காயின் அடிச்சா அந்த காயின் போய் இன்னொரு காயின் அடிச்சு அது கூட 2 கீழே விடும். எப்படா போய் விளையாடிட்டாலும், if you strike one coin, this coin will go and strike the other coin and both will fall in the hole. அதுதான் intelligent way of playing. ஒரு காயின் அடிச்சா ஒரு காயின் விடும், ஒரு காய் அடிச்சா 2 காய். ஒரு கல்லுக்கு 2 மாங்கான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது புரியும் இல்லையோ, ஒரு கல்லுக்கு 2 மாங்காய் மாதிரி. என்ன சொல்றாருன்னா, ட்ரீமர் காட் த ட்ரீம் யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆஃப்டர் வேக்கிங் ட்ரீமர் அன்ரியல், யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்சோ அன்ரியல். அது மாதிரி என்ன, வேக்கர்ஸ் unique experience is unreal from the Turiya standpoint. Waker also unreal. Waker's unique experience also unreal. Both are unreal. ஒரு கல்லுக்கு 2 மாங்காய். ட்ரீமரே அன்ரியல் ஆகும்போது ட்ரீமருக்கு வந்த யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரியல் ஆக முடியுமா? அதே மாதிரி ஜாகிரத் வேர்ல்ட் இஸ் அன்ரியல். அந்த ஜாகிரத்தில் வர நிறைய யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எப்படி நிஜமாக முடியும்? I have seen this darshanam, that darshanam. I have got people say, அசல் இந்த ஜாகிரத் வேர்ல்டே பொய்யாகும் போது நீங்க வந்த தரிசனம் எல்லாம் எங்க நிஜமாக போறது? அது ஸ்தானி தர்மஹா மீன்ஸ் ட்ரீம் அப்சர்வர். ஸோ ட்ரீம் யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அபூர்வம் மீன்ஸ் யூனிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டிபெண்டிங் அப்பான் whom? Dream unique experience depending upon dreamer. And the sthani dharma means dream observer. Dream experienced, unique experienced object is dependently existing upon dreamer. Sthani dharma. Indeed, the attribute of the observer. This unique experience projected by whom? Unique experience, dreamer only projecting everything, no? Unique experience also projected by dreamer. So the dream unique experience is not separate from the dreamer. அவனை விட தனியா இருக்கா ட்ரீம்? ட்ரீமர் மனசுல தானே எல்லாமே வருது இல்லையா? அதனால from here only it is coming. It is thani dharmaha. Swapna, if you see Swarga, you see Swarga is also projected from the dreamer's mind. Swarga he is seeing in the dream projected from the dreamer's mind. So dreamer's mind landi vanda Swargam eppadi real ஆக முடியும்? ஆக முடியாது. யதா ஸ்வர்க நிவாசினாம் கத்வா அயம் பிரேக்ஷதே. ஸ்வர்க நிவாசினாம்னா you go to Swarga. This person go to Swarga gatva. The people of heavens, in the case of people of heavens, he goes to the Swarga in the dream. In a unique experience what Swarga anubhava, Swarga people he has gone and seen. Swarga people experience he has got. Therefore, tatha, having gone there also, ayam prekshate, Tan ayam prekshate means this person goes to Swarga and experience this Swarga people. Tan prekshate means Swarga people he experience. He experienced the Swarga people anna experience are real, Swarga people are real. Experiencer real. Who is the experiencer here? Dreamer. Very good. You are all really fantastic students. Dreamer experiencing the dream Swarga. ஸ்வர்க்கத்துக்குள்ள போயிட்டான். போய் ஸ்வர்கால பீப்புள் நல்லா பார்க்குறான். பார்க்கும்போது என்ன அவர் சொல்றாரு? அயம் பிரேக்ஷதே. அயம் மீன்ஸ் வாட்? திஸ் ட்ரீமர். ஒன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த Swarga, dreamer experience the Swarga, Swarga people. This dreamer is real or Swarga people are real?
என்ன சுவாமினி இது ஒரே குழப்பமோ இருக்கான். Dreamer is real from comparison to Swarga people. You wake up. Dreamer is unreal. Dreamer Swarga is unreal. Ellame unreal. Therefore what? Come to the next class. Okay. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.